হ্যালো গেমার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি হলাম মিরাজ আর আপনারা দেখছেন অল গেম বাংলা। তার আগে গাইস বলে দিই হ্যাপি নিউ ইয়ার গাইস। যেহেতু গাইস আমাদের 2020টা অনেক খারাপ গেছে, অনেকের আত্মীয় স্বজন অনেকে অনেক কিছুই হারাইছি, আপনজন হারাইছি 2020-এ। কিন্তু গাইস 2021টা আশা করি সবারই ভালো যাক, সবারই ভালো কাটুক, এমনকি আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক যাতে ভালো যায়। তো গাইস এবারকার নিউজটা হচ্ছে PS5 এর একটা ডেমো গ্রাফিক্স এমনকি গেম প্লে নিয়ে। তো গাইস এই গেম প্লেটা প্রায় অনেক আগেই রিলিজ হয়েছে। আর একটি কথা গাইস আপনাদেরকে বলতে চাই, যেহেতু প্লেস্টেশন 5 কনসোলটি লঞ্চ করে দেওয়া হয়েছে বাইরের দেশ ইউএসএ এ লঞ্চ করে দেওয়া হয়েছে, তো তারা প্রায় PS5 কনসোলের গেমগুলি খেলে গ্রাফিক্স এমনকি গেম প্লে উপভোগ করছে। কিন্তু গাইস আমাদের বাংলাদেশ আর মনে করেন এশিয়া কান্ট্রিগুলো যেগুলি আছে যেমন ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, তাদের কাছে এখনও এটা আর কি অফিসিয়ালি রিলিজ করে নাই। তো ইন্ডিয়ার ভিতরে প্রায় কনসোলটা আসতেছে, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে গাইজ কবে আসে এটা বলতে পারি না। তো আমরা চাই তাড়াতাড়ি আমাদের বাংলাদেশেও কনসোলটা আসুক এবং আমরা উপভোগ করি যে PS5 গেমের গ্রাফিক্স ও গেম প্লেগুলি কেমন হয়। তো HDR 4K রেজলিউশন তো গেম তো হবেই। তো গাইস আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে গেম প্লে ডেমোর ভিতরে যে পাথরগুলি ইউজ করা হয়েছে সেটা প্রায়ই অরিজিনালি ক্যাপচার করে রেন্ডার করা হয়েছে পাথরগুলি। সো এটা রিয়েলি একটা রিয়েলিস্টিক একটি PS5 কনসোলের জন্য খুবই উপযোগী একটি। তো আগামী জেনারেশনে আমরা চাই গাইস যে ভালো ভালো গ্রাফিক্সের জন্য রিয়েল লাইফের মতো হয় গেমগুলি দেখানোর জন্য এটা গেমটা তৈরি করছে। তো এটা অরিজিনাল গাইস গেম না, অনেকে জানতে চাইছে যে এটা কোন গেম বা কিসের গেম, এটা PS5-এর জন্য নতুন একটি গেম নাকি নাকি শুধু দেখানোর জন্য। তো গাইস আমি অ্যাকচুয়ালি বলবো যে এই গেমটা শুধু দেখানোর জন্য। তো এর গ্রাফিক্সটা গেম প্লেটা কেমন হবে PS5 নেক্সট জেনারেশন কনসোলের জন্য। তো গাইস বেশি বকবক না করে চলুন গেম প্লে পুরোটা দেখে আসি। তো লেটস গো স্টার্ট। Nice bugs. It might be. Hello, I'm Brian Karras, Technical Director of Graphics here at Epic Games. Hi, I'm Jerome Plateau, Art Director of the Special Project. A few years ago, we got together as a team and brainstormed where we thought we could push forward the state-of-the-art in real-time graphics. There were two key areas that stood out. The first, dynamic global illumination. Beautiful bounce lighting instantaneously. I don't have to be constrained to do a game where the world has to be static, and I'm able to iterate a lot faster. And we call this new system Lumen. And we're about to show you what it is capable of.
But first, there was another area that we thought we could push forward: truly virtualized geometry. The artist wouldn't have to be concerned over poly counts, draw calls, or memory. We could directly use film quality assets and bring them straight into the engine. And that's a big deal for artists. I just want to be able to import my ZBrush model, my photogrammetry scan, my CAD data without wasting any time optimizing, creating LODs, or even lowering the quality to make it hit frame rate. In the end, that's what it's all about: art that just works. And we call this new technology Nanite. Here is the future of Unreal Engine running live on a PlayStation 5. Awesome, let's take a look at it. This has to be the right way. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we used the cinematic versions, which would typically only be used in film. There are around 1 million triangles each, and thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. Nanite can render an insane number of triangles very quickly. There are over 1 billion triangles of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. What does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Most are so small that they look like noise. Nanite achieves detail down to the pixel, which means triangles are often the size of pixels. This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well, and Nanite can do that too. Speaking of lighting, all of the lighting in this demo is completely dynamic, with the power of Lumen that even includes multi-bounce global illumination. No light maps, no baking here. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. With Lumen enabled, we can move the light and the bounce changes instantly. Okay, let's keep going. We've made some great additions to our audio system as well. Convolution reverb allows us to measure reverberation characteristics of real spaces, like actual caves that we sampled, and reproduce them in virtual spaces. Sound field rendering allows us to record and playback spatialized audio. All of this adds up to a more immersive experience. This swarm of bats was created with our Niagara effects system. Particles in Niagara can now talk to one another and understand their environment like never before. We've also added a ton of new functionality to run fluid simulations like you see in the water below. The demo runs on our chaos physics system. Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of the falling rocks and the cloth of her scarf. Now that the environment is so complex, we've needed to greatly improve our animation systems to adapt. We've added predictive foot placement and motion warping, which dynamically modifies IK and body position to look more natural. For the character to more realistically interact with the environment, we've added the ability to trigger seamless contextual animation events, like her hand on the door. That's promising. Dynamic GI is amazing, not just for speeding up iteration, but also for its impact on gameplay. Nice Any light looks. source can move while It still might having be. beautiful bounce lighting. Dynamic illumination means specular as well, which you can see on all the metal surfaces.
You can even see the Niagara-powered bugs reacting to the light. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Remember we mentioned high poly assets? This statue is imported directly from ZBrush and is more than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. And we can do more than a single statue. There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room, for a total of over 16 billion triangles from statues alone. Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. So with Nanite, you have limitless geometry, and with Lumen, you have fully dynamic lighting and global illumination, all running on a PlayStation 5. There's not much time left. And this doesn't need to be constrained to small rooms. It can stretch all the way to the horizon. The portal, it's open. Don't fail me now. It's time to see what's next.